Fifia lava e whaatalo whaatu i le nei tūla o le afiafi, malo le ngalulue, malo le ona sa i tiu te mawhaiva o le nei aso, alo maia i se whaupoponga fo i le nei o lau Samoa taulongolongo. E tau mua atia tātou tala, i tau sanga uma i le aso lua se fulufao au kuso, e whamanatu i nai le tau nuu mai o le tala le lei i so tātou watu nuu, i se sauninga whaapitua i le afio anga sapapali i, ma o le tau sanga nei, wa atua i le se lau iwa se fululua tau sanga o le nei aso whamanatu. Le afana nai se kone, mo se taso report. Osi a aiti e to ititi fo i tangata na iai. Na aloa toi fo iai le tupu tele, na ia wangaia, na ia fai fo i olo tele e whaafea ngai iai. Na iloai fo i le tas tangata mativa, a e poto, na ia whaasau na fo i le a ailo na poto, a wale ai se tangata na ia manatua, le tangata mativa. O upo ia le tusi o whailaunga, na au iai mawhauwhaunga whaalea ngangole ne ia so tāua, le ngata i le ekalesia whaapotopotonga Kerisiano Samoa, ai o se aso tāua le tala whaasolopito Samoa, na ua suluia ona ta whailangi i le malamalamo le tala le lei, i le tai au na i matani ufea ngai maleata. O tala wheunga fo i le nei aso whaamanatu tāua, ma le manatu au tūolo i le tusi whaitau aso. O le tō whāre tō ina. E a whawha i shona nuku i titi ma le tō ahau. O le tō whāra ata mai. A le te tai whakotua. Ua matua ata i tōna mara roto. Afo lau Samoa. Ma le whakotua i le kuamono. Le amanuia. Lona muna. O le tausanga e tasi walu tolu o, na taunu uai sa papali ili ali Missionary a Ioane Viliamu, na ia o mai le tala le lei le kiriso toi tu, ma wa atoi le so le silawi wa se fuluma le lua tausanga, talo na taunu umai le tala le lei, pe tai wa pati ia whaatasi le nei sauninga, aso whaamanatu tāua le tala whaasolopito, wai le ngata lo whaamanatu foi i lea sauninga, le anga le lei o le atua, wau li ai le ono sfu tausanga o le malo tutu atasi o Samoa, ai o le tausanga nei fo i atua iai, le ono se fulu tausanga, talo na suia le ngole e kalesia lo ne tona Missionary Society, po le la mo sa, le kalesia whapotopotonga Kerisiano i Samoa, po le EFKS. Pai ko mua se tala. Risi bae na kaua. Na tupu foi e tausanga nei, a pei foi a kua ma le ono se fulu tausanga. Le malo tutto il tassio sanno. Per il tassio nei, ma toglia il ono spunto sanno. Le suino di mua. L'amo sa, il ne fa casa. Tutto il tassio tanto malo, la somma mua, gli ambuari, a te se la ono spunto di mua. Tassio lava di là. Ma è il nome di Missionary na maso. Atasi matamare kalesia, mare kalesia. Pia suia de moa. Salvoto poi de kalesia. Vede society na moa. Non torna Missionary Society. Le society de Wai kare sia isi, wai kare tamia. Wai suyo na society. Na o mayai kala le isama. E ma funi de na society. De kare sia pa kupo. Kuna funi sia le o finalo. Wali Missionary matamare kare sia fai mole kalesia, ole kalesia pa o toma Kerisiano Samoa. Bo mai lava ide raso, de dentro Samoa. Wa tofo, de ono spirito Samoa. Tano no suia le mo, mai le lavo Samoa. Ile fakasa. Le lavo Sa awai le sauninga suyo le malo, e moli mau whaatasi le anga le leo le atua, na wau lia manuia ne ia so whaamanatu tāua, i le tala anga le soifuanga o Samoa. Oi mea, e malu ngai e whaataua, ale tātou malu.
Ile sanga luna ia rekato soifuanga ose e whakai e tua tuma realo manena pai. Ole awai mai ole tione kia manku mano male tato mano. Ole pataru dia ole uwai tayo. Tahu mai ai ni Congregational Samoa. Masih yo tato muslim anda si tato tabang fatai ile tua ole ko mai. Missionary Samoa. Pai ya musuyo tato malo. Emo ya tuai pasai na amalo ilo suai te fono le carecia. Male malo lo no afono el fonte. E whapea foi, ile whapea mai na tauhani e sa mani toa. O loo tausia ngā krema e sa paini. E paine e tino ana mai na kuna o mare noa noa le kāsia. Pātai e taunako, ile tō aino a lua i roka. Le whanua o ulua i suru i Taulogologo i Samoa. E to e uku, ia pea o tātou fia i le Taulogologo. Ia mako ma maupua ngā ngana mo le tō. Ia sāna whakungu le la mepa o whaatanga. Ina ia ia le tua. Ole anawa o le ono skulu tō sanga o tātou malo tō tasi. Ia tātou kolau ma le whātotua. Ole titalo, ia tātou kolau mea ma le whātotua i le tua. Tātou tutaunu manuiai. Ia manuia e whanatuina o le selau i masurua tau sanga. O le taunu mai o Taulogologo i mo tāniu whai kadata. Soifua mai manuia. Ele ngata ele iti le tau le neia so mole e kalesia e whakasa. Whaapea Samoa atoa. Ai o se aso e whaamanatu pele e kalesia e whakasai sa papali i tausanga uma. Nā mata whātino, nei sa winga ia o kuso, na sorosu whāna tausanga e te usalama reipa. Tusa lea, ko fitu surima tausanga, talo o taunuku tala nei ta iu te mai mahaka. Mai late usalama reipa, le o mai utaya nei, o atoa i nei le selasu to tausanga. Le matua o nei loto whamanatu, hai atoa ai le selamu i wasu malua, Tausanga, o le tala nei ka iu te mai malaka. E nei tai ao, o tū mātire, o matu atiri, nei sa mima. O nao se, tō whāngai le whionga e mai taki pāmia. O whionga e te mea te hauni te awa, pakeo whenga mālo, I nei o oi mālo e whakatuina, o tai o umo o Taulogologo, o se maena tāua o Portalande, o whakatuina o leo suta o sanga o tuku o tasi, o se o tātou mālo, leo o whakaso pēr me tau sanga, se au lia masino me, e le whaksanga rua whai wasuma. E ona sfulua fetala le mea lofa safwa ina le malo mo le wha moe moe le nei aso wha pitoa. E lua se fuluafe mo le e whakasasa papali i, ma le wha se fuluafe mo le e kalesia au au, ale e whakasa. Le whana nei se koni mo lau Samoa Taulogologo. O le aso na whaatino ina ai se sauninga wha pitoa, ale a onga ale Brilliant Star Montessori School, I se la whainga pa anga ma le ampasa siamani I Wellingtoni, e whaamanatu ina ai, le wha mai a ina aloa I ai o le toe whausia ina o le hall a le a onga, o se vainga le nei I le report. O le asona whaatino ina e se sauninga whaapitoa a le a onga le Brilliant Star Montessori School I se la whainga pa anga ma le ampasa siamani I Wellingtoni, e whamanatu ina ai le wha mai a ina aloa ia o le toe whausia ina o le hall a le a onga. O le nei ngaluenga sa whau whaatasi I lalo o se whainga pa anga a le a onga Brilliant Star Montessori ma le ampasa siamani I le whaatupeina ma le toe whaafowina.
E tu sai me le tino I tupe sa whaamatu umai le ampasa siamani mo le toe whawhawina le nei polo keti. E tu salia ma le tolu se furuafe ta la Samoa, ma le lua se furuafe ta la sa saunia e le Brilliant Star Montessori mo le ngaluenga sa whaatinoina. Na saunoa le sui le ofisa whawhautua siamani I Samoa. Susunga Stefan Shekedi, e whaapea o le nei whaamoe o mai a whaatinoina, o se fiafianga tele le ilo na ulanga, o no se tasile o a onga sa whawhatua ilo na ola a awina, a o lua tausanga lo na matua ile tausanga tasile a feiva se lau valu se fulufitu, ma e o mai le taiminei, o lo o iai lava o nata sa pueina ile a onga, o lo o whaima pine whaamau o lo na soifua tuputupunga e, ma o lo o whapapi ina I lava ile a onga le Brilliant Star Montessori School. O le toe whawhawina o le nei hall mo whanau, o lo o awina ai o se swinga te lelo na tāua, ai mai se ai o le tele o vahenga whaopopo mo le whanau, e pei o na toe whausi ai le umukuka mo ngā sisenga, o le whaatele ina o le stage mo whaamoe whaitele, o potu a onga, o le malaita alo ma le tonga la au, ai mai se ai o nisi sosoani, I le tele o pepa o mawhai o na whaapipi ina, e ha o ai le whaitau o le whanau. E mawhai e foi o na whaatinoina whaafiafianga e pei o pesenga, o siva, whaamaro se tino, ta alonga, mare se tonga la au sa saunia e whaatinoina I le tutuina o fuala au aina ale whanau. Saunoa foi le tamaita I pule ale haonga susunga yasa mina sa din. E whailo ai le loto whawhetai I le nei polo keti ua tino mai mo le whaatinoina o le nei whaamoe. O le a whai lea masisi o manga mamama matango fie, mo alo ma whanau, ai maise o le whaafetaia o le langolango mai le ampasa si amani, ma le loa o mātua iso se vaenga o matango fie ma mawalunga I le whaamoe. Sa whaatino ina niso fiafianga matango fie le whanau, siva ma pesenga sa mamoli mai e foi, le lau fafonga o le fia, ona o swinga o alato si o manga whaalea wa onga ua iai, tabtale ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. Ua toe whaawawina nei e le awhionga I atu ma le li whano vale to aswalo vi le lua, lona to fiai, e avea maa o le malo o Samoa, mo le isi lima tausanga, le whana nei se kone mo se tato reports. E tu sai ma le mata o pusfun ma le valo pui lima o le whaavae malo tuto tasio Samoa. Safa fonga inai le awhionga le fonga feta lai o le fono o au faitu la fono. Ia papali o loi pola ta e maspao. Le toe filifili ai o la na awhionga I le tuia ana. Tui ma le li whano vale to aswala vi le lua. Ma o le malo mo le isi lima tausanga. O le whautuanga sa tapena ina le vaenga wha upu whai. Le wha atu toi le atua Samoa watasi. Ma to ina atu mo le wha maoninga. A le fono au whaitu la fono. I le whafonga ina o lea mata upu. Ma wha atu wai le lafo mo le wha maoninga. Le aise whai pula le pale mene au fiai masui o le vaenga wha upu whai. Pui ia te tawa tangata. Na te ena le toe wha awau o le hawhionga ia tui ma le li whano. Le ato finga mawalunga le malo. Na tu lai le hawhionga I le pale mia. Ia fia mena o mi mata afa. Ma momoli le wha malo ma le wha awhitai le loto tele ma le wha to o la na hawhionga le tama ainga. Ao ia tau aweinai to finga o le ao le malo. O le lua I lima tau sanga o la na nofua inga. Na sau noa wha malamala mai fo I le awhionga le taitai o le malo. I le tala anga le neito finga tā wai le atu noo. Mo le sila fia, le whato atu to atasi ai o Samoa, na ia iai tono le whaavai. Le iai o le ao le malo, so wha atasi, bea na tofi ai la na awhionga ia atu atu puata ma se semia ole. Wala na awhionga ia mali e toa tanu mawhili le lua, se ia afua la soifua. Nisi o vaenga tāua sa tau wine le whaavai, e au fiai le ave ese o le upu mamalu, o loo whaalupe ai le au mamano le malo o whaatasi ai, ma le whaalupenga o le toa lua le au le malo le whaletua po le alii, e se mai le upu masiofo. Sau no fia me, I le whaavai o loo manino ai o so se tasi o loo iai le anga wa amana o mia, e mawhaio na ia tau aveina to finga o le ao le malo, pe tai pe ato e te pa itua ia I la tau wa pale mai le nei to finga, o na manino ai lea, le mawalungo le whaia ia Samoa wao, ia la tau tama ainga. O se tasi leo fu ata walungo lo ave iai le whaata wa le whainga malo fau, ne ia tu mau pea le aloa ia ma le mamalu, I whaalu pea I tama ainga. Na mamoli alo whaanga ma whaamanuianga le palemio Samoa, le toi tofia I o le nei tamali o le atu nuu, na te tau aveina le nei tofinga tā o le malo. Na fono whaapipi I le awhionga le suita I tai o le vaenga whaupu whai le HRPP,
ia fono toi no fesili pia la o fo Meredith mai mo molia ile fa malo ma le fa fitai fa pitoa le toi to fia yo lana fionga ile tuia ana tautino fono toi o se no fa inga mawa elea le sowa ma le tele o lu itau satu la iai tui ma le li fano e avea ma o le malo peitai nei loa ina le tautai mata palapala ma le toa na ia whaato aina le sowa ma le fitao ngalu fatia o se Manuel lepeti ai le Fealofania Samoa. Mo le si la fia, o lana fionga ia tui ma le li whano wale to a swala vi le lua na soifo mai le aso luas fluiva a perila ta si iwa whaafitu na whae e iei le swafa tui ma le li whano se tasi swafa tama ainga mai swafa tama ainga e whaolo i Samoa nei le tausanga e tasi iwa fitu. Au le aso lua se matase iulai lua fesu marfitu na mua i whaatautoai o iei le tofinga o le ao le malo. Le whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. Mai nisi a tātou tala, o le au kirikiti a teine mai le aonga St. Teresa ma le awalii, mai le aonga a le Melsion sa manu malo, i le asona nafi i le tamilo sanga o le kirikiti mo a onga tuma oti, e lalo i fo le se fulu lua tausanga, o se vainga le nei i le report. O le awa teine mai le aonga St. Teresa's matama mai le aonga Mount Sion sa manu malo, i le asona nafi i le tamilo sanga kirikiti mo a onga tuma oti sa faanga soloina i le asona nafi, mo whanau e lalo i fo le se fulu lua tausanga le matasua. O le atauwanga mo a onga tuma osi na amatalia i le asona nafi, masu e lava le siampini i le malaya tuana i mato ina ua mae a faanga solo umata amilo sanga au, a tama faapea ma awa tama itai. E fitu a onga tūlanga lua tuma o te sa awai i le neita amilo sanga, i a awhia i le Vaiala Pit School, St. Teresa Primary School, a onga Peace Chapel, a onga tūlanga lua Mount Sion, o St. Allian, a Mo Academic Pesenga, ma Samoa Primary School i lalo i fo le se furu lua tau sanga le matatua. O le atu o neita amilo sanga ua iai se whama ite le asosio kirikiti mo ne ia onga, ina ia whala wiloa le atina eina o ta alonga kirikiti ia onga tuma o ti umai se tono Samoa, o se fianga telefo ile ile asosi, e mawaini a vanoa e whaasoa atu wai ta neni ma le tomai mo whana wa onga, ina ia awa oina tupulanga la iti, ele ngata ina awa oina ile kirikiti, ai o sei tuta awa fo i mo le whaamalo se tino mo mawa iso la to fia, o lea fofuanga, o le a whaanga solo mo nisi o a onga i Samoa nei, ina ia una ia le atina eina o le kirikiti whaamalo i Samoa, e ala ili whaasoa atu to mai mo whanau. E visosoani fo i lea i leona maloloina, e ala ili whaamalo stino, e ese mai ai so lato si o manga mai tutonu o potua onga. O le tale tonunga le asosi ina ia iai so lato sao taua, o lato whaatinonga i loto ma mawhau tuputupua e alwhanau i nei avanoa, ma le tele o avanoa tatala mai, e ono sawhia ai nisi o loo iai le tāneni, ini ta alonga whaavau malo mo le lumana i o Samoa, tabtale kitiona mo le Samoa Taulogologo. Ma le awhai sina tatou malolonga puupu o na tuataliu mai lea, mo ngangana whaapretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E ta ua le tāpena pena masauni i teimi o mala whaala nā tura i teimi uma. O ta iala mo le mauti noa le mala puipuia ma le saonga le mua tau mawha i teimi uma. Vaianga mua. E ta ua le fufuru mamaori mo te ngata olo o te pena ina tau mawha. Fufuru mamaori ma pe au maona wha o ngai na le whale le ta ua. Ia mamā masaonga le muno o whanga. Ma mea whaitino olo o wha o ngai ngā sese tau mawha peo naifi. Lau papatipi mea ai ma apa olo o tewi nai tau mawha. Ia mauti noa le manu puipui o mea tau mawha mai ni seti whaalafua e pei o lango. Monga mai si e whea vea iesia mai a fia ili soifua maloloina. Vaenga lua. Ia whaamvena le li tau mawha e pei o ano manufasi. Ma tau mawha e maua mai le sangi maisi. Whapuna le li tau mawha e pei o supo maisi. Ia siri atu le fitse furu te kirire vevela. Whaongare fua vevela pe a whai o iai. Ia whaavevela le li tau mawha vela ia mauti noa. Ua pepe umasia mai a fia ili soifua maloloina.
vaenga tolu ele fautu aina le toe teu tau mafau mono fa vela isino fuanga vela tu tonu le lua tu la pesi atu ia teu tau mafau mono fa vela ile pusaisa fa vela le tau mafau mono fa vela au le ilau wina mo tau mafutanga au le tu tau mafau se taimi umi le pusaisa ia va vena fa nga me tu aisa vaenga fa nga vai fa puna maswa vai fa mama nga se ta mafa fulu mama fuala auto mafamata mafuala wa ina foi sua mo nga senga au le fa nga ina tau mafau umale aswe mutaile nga moni si fam talanga fa so taile matanga luenga le soi fu malo loina le telefoni ono valu tasi o Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, every year on the 24th of August, the CCCS in Sapopali conducts a service marking the anniversary of when John Williams, the first missionary to bring Christianity to Samoa in 1830. This year marks the 192 years of this milestone, and sons and daughters travel from around the world to participate in these annual events. Leafana Naisegone with more on this report. There was a little city with few people in it. A great king came against it and besieged it, building great siege works against it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no one remembered that poor man. This was a quote from the book of Ecclesiastes, which has been used as a main text for a spiritual meditation while the Congregational Christian Church of Samoa, together with Sapopali CCCS and the government of Samoa, celebrate the arrival of the gospel in our shores. The celebration also includes the 60th independence celebration of the independent state of Samoa. Also marks the 60th anniversary since the LMS title has been changed to the Congregational Christian Church of Samoa. The scenery this morning was so memorable as elders of the CCCS attended the service. The head of state of Samoa, Prime Minister and her cabinet, sons and daughters near and far of the village gathered to witness and give thanks for his love and protection through all these years, even the pandemics and life difficulties. But God's timing is always a time to celebrate together with joyful and thankful. A total of 60,000 tala has been gifted by Cabinet for CCCS for celebrating 192 years since Christianity arrived in Sapopali, Sava'i. Lefana Naisikone for your TV2 News. Today, the German Embassy in Wellington, in partnership with the Brilliant Star Montessori School, held a special ceremony to celebrate the successful completion of a partnership project for renovating of the school hall. Here's more on this report. Today, the German Embassy in Wellington, in partnership with the Brilliant Star Montessori School, held a special ceremony to celebrate the successful completion of a partnership project for renovating of the school hall. For this project, the German Embassy in Wellington contributed 30,000 Samoan tala worth of building materials towards the project. Brilliant Star Montessori School contributed the remaining of 20,000 Samoan tala. A representative of the German Consul Office in Samoa, Stefan Stacheri, stated that this project was made possible with the generous support from His Excellency, the former Ambassador of the Federal Republic of Germany in New Zealand, Mr. Stefan Kavaleki. I also want to acknowledge and express my sincere thank you to Mrs. Deborah Jacobi from the Embassy in Wellington for her support towards the project. Being able to do this project is really special to me. Like Yassi mentioned, when I was around 2.5 years old in 1987, I became one of the first students to attend Brilliant Star Montessori. And yesterday when I came, I actually saw my photo here on this wall. So if you see a naughty little Palangi looking kid, that's me. This is where I actually started my important formal education and learning pathway until master's level at university.
Even all these years later, I still have several fond and happy memories from my time here as a student. Mr. Shacheri also explained that the renovation of the school hall will ensure a safer learning environment for the children, teachers and visiting parents. In 2021, during the World Peace Celebration at the Baha'i Temple, I got a chance to meet with Yassi and Fredo again after some time. Being a former student, I just happened to ask how things were at the school. Yassi informed me that they had to do these important renovations at the school, especially to the floor due to the damage caused by termites. She explained that she feared in the coming months the floor will become unsafe for the children and teachers. So that brings us here today. From this conversation and in the following months, the German embassy was able to provide 30,000 Samoan thala worth of materials for renovation of the floor for this school hall. Brilliant Star Montessori was then able to contribute the remaining 20,000. This renovation to the school hall will ensure a safer learning environment for the children, teachers and visiting parents. The hall also serves many different purposes. The children use it to play when the outside weather is not good, a learning space for activities like singing, dancing, painting, and the main dining area for the children to eat fruits. This is why it is so important to renovate the school hall, so that the important work of educating the children can continue in a safe environment. Principal of Brilliant Star Montessori School Yasmin Yassadi expressed her appreciation for the support. I personally cannot thank the German Council enough for their very generous contribution that has allowed us to proceed with the much needed renovations. Your kind donation allows us to continue to strive for a vision of excellence in all things, with providing this service to Samoa, the education of our children to be nurtured, loved and respected, to provide them with the best possible opportunities to learn and develop in a clean, friendly and flourishing environment. Fafetai Telelava, Molofa Sosoani. The children also performed a lovely performance for today's event. Tabtele Kitiona for your TV2 News. Parliament yesterday morning reappointed Suimaleli Fano Vaaletu Aswaravi II to continue as Samoa's head of state for a second 5-year term. Lefana Nesekone with more on this report. The Tama'ainga Tuimaleli Fano Vaaletu Aswaravi II reappointed as head of state for another 5 years yesterday morning. From a government press release stated as prescribed, a constitutional amendment endorsed by Parliament in 2019. This will be the Tama'ainga's last term. The amendment mandates 2 5-year terms for the head of state. Tuimaleli Fano was the sole candidate recommended by government, dictated by Article 18(1) of the Constitution, articulating the process in the announcement of the selection and approval of a head of state. The Speaker of the House, Papali Iliota Ilmaspao, declared Article 18(5), and the House voted without reservations. Tuimaleli Fano was sworn in as head of state of Samoa on the 21st of July, and it is the holder of one of Samoa's 4 Tama'ainga's titles, a member of the Congregational Christian Church Samoa and a lay preacher. He attained a Bachelor of Laws degree from the Australian National University and a Diploma in Theological Studies from the Malua Theological College. Tuimaleli Fano is a lawyer who had served Samoa as Principal State Solicitor in the Office of the Attorney General and Public Trustee, as Public Defender in the Ministry of Justice and Chief Inspector of the Ministry of Police. He is also a former President of the Samoa Ex-Police Association, and it is a member of the Samoa Law Society. Lefana Naisekone for your TV2 News. In other news, St. Teresa Girls and Mount Sion Boys took home the trophies and were declared the champions of the private school under 12 competition yesterday. Here's more on this report.
St. Teresa girls and Mount Zion boys took home the trophies and were declared the champions of the private school under-12 competition yesterday. This competition for private schools started yesterday at Tona Imato Cricket Field. There were 7 private primary schools participated in this tournament, included by the Vayala Peace School, St. Teresa Primary School, Peace Chapel Christian School, Mount Zion Primary School, All Saints Anglican School, Amu Academic Primary School Pesenga, and Samoa Primary School for under-12 one-day tournaments. The purpose of the program is to introduce and develop the cricket sports in all private schools in Samoa. The team enjoyed teaching the younger generation to not only learn cricket, but to allow them to have fun, enjoy and participate. The initiative is to boost the growth of the development pathway of international cricket in Samoa by targeting young players at the grassroots level. This also contributes to living a healthy lifestyle by exercising their bodies through cricket activities conducted in schools and as well as these one-day tournaments. The association believes that growth starts from an early age. This is the reason why they are hosting tournaments such as this one to promote the game to younger generations, not only for the growth of the international cricket, but it can be a career path for those who were interested in pursuing the game as a full-time occupation in the future. It was a great ending to this competition program that saw an increase in school this year with 7 total. The teachers and school committees thanked the Association of Cricket for partnering with school in delivering this program to school, also for providing their time in this effort and in helping to ensure that each school was assessed fairly in accordance to their performances. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malfai unga le nalo Samoa Taulogologo le nei tula le fiafi, whamawina le anganga o whaftai i le pūlenga o suawai, mo langlango ina lo Samoa Taulogologo. Manuia whaasausanga le fiafi, tau whasoifu.